Inogokwu ife Ngige kwuru maka Maazị Nnamdi Kanu. Aka chiburu Anambra State before, the former governor of Anambra State bụ Chris Nwabueze Ngige. O nwere ife o kwuru maka Maazị Nnamdi Kanu. Ngwa ka nrapụ gị ugbu a ka ime gịnị ka ikirie vidio ka ị nekene ya bụ ife, mana ọ bụrụ na ikirisizie anya echefukwana itinyere anyị ebumnobi gị na comment section ebe a na-ede ife edemede. Gwakena anyị ebumnobi gị ife mere Chris Nwabueze Ngige ji wee kwuo ife o kwuru maka Maazị Nnamdi Kanu. Yes, otu a ka anyị chọrọ ka ọ na-adị mgbe ọbụla, mana ọ bụrụ ikwu ya ekwu bụ ya bụ isi. O nwekwara akshọn na-efole ya bụ ife, maka na o doro m anya na ọ bụrụ na ha nche niile gbakanata aka wee kwuo okwu ha daa ụda, na a ga-arapụ Nnamdi Kanu within 24 hours. Ka hapụkana gị ka ime gịnị ka ị gee vidio ka ị na ife o kwuru. Let's watch it together. I'll be right back. The Nnamdi Kanu question is very dear to our people. That's why I met him and we fixed an appointment. He said, bring the leaders. I brought the leaders of Southeast. Late Chukwemeka Ezife, Mbazulika Mechi, Bishop Onoha, Godio Wazulika of Aki Kenga, he was the president, and myself. And we went and discussed. That was how these leaders were given access to Nnamdi Kanu. And I prodded him to release Nnamdi Kanu, because it's a political solution that is needed there. You think he failed in that regard? Well, he didn't do it, before he leaving office. but he said that it was a difficult request because the matter is in the judiciary. But if the matter is in the judiciary, there's what the Constitution have said. As president, you can go under prerogative of mercy and apply it. You can ask the Attorney General to do a non prosecute. Okay. These are things that are right. And now the Kenyan court has said that even the repatriation is illegal. So I'm calling on President Bola Tinubu to exercise his rights as per the Constitution and solve that matter. We are leaders in the Southeast. We can guarantee him. We can take Nnamdi Kanu on guarantorship so that he can be released, so that our people will now have peace. So that when anybody is doing ESN or doing IPOP of close down on Monday, close down on court day, we would then know that that person is a bandit. That what he's doing is banditry, terrorism, or even robbery. If you were unable to convince President Buhari, who was your close friend, Yes. and with whom you worked for 8 years, Yes. how do you think you'd be able to convince? Bola Tinubu, president, is also my friend. We have come a long way. We've come a long way. From AC. In fact, from 2003, when I was governor. I had known him when he was a senator. And you're still close till this moment? I'm friend, but I'm not a part of the government, so I don't go to Villa. Why is that so? No, I'm doing other things. Well, I you still have I just came back. relationship with him? Yes. Okay. So I'm advising him that this is where my former boss failed, for reasons best known to him. You know, he's a soldier. So if this president does that, he will have some good marks from the Southeast. Ife anụnwa Chris Nwabueze kwuru, o nwere ife ị notisiri dị ya? Yes, mana mma like ka ị drọpụ kene na ife ibu n'obi, ife ị chọpụtara na vidio a, maka na ọ bụrụ na m kwuo ife m bụ n'obi, ife m fụrụ dị ya, anyị nwere ike si na ọwa asị tinyere anyị ma tụsara anyị vidio anụnwa. Biko na peji anụnwa bụ nke ịfụrụ here. Ife a bụ our backup page na our Facebook. Biko sonyere anyị na ya ka ife anyị na-eme nwee ike na-agbagote. Yes, ọ bụrụ na fanchi niile ga-agbakọnata aka ọnụ wee na-ekwu ife gbasara Maazị Nnamdi Kanu, mana ọ bụrụ ikwu ya n'ọnụ n'ọgụ gịnị itinye akshọn na ya bụ ife ka o nwee ike mịta mkpụrụ. Yes, maka na ọ bụrụ na ha ekwugo okwu ha daa ụda, ha eje gwa ndị ji Maazị Nnamdi Kanu. I think na nwa amadi aka apụtago since ụbọchị, mana tụsara anyị vidio mee ka ọ gaa viral. Ife anụnwa Chris, the former governor of Anambra State, aka chibere Anambra State before, ife o kwuru maka Maazị Nnamdi Kanu, o nwere ife ị chọpụtara dị ya, o nwere ife ị notisi, maka na mụnwa afụrụ m a lot of things dị ya. O nwere ike nkwuo ekete ga-asị m na asị ka ọ bụ ife anwa m kwuru. So tinyere anyị ebumnobi gị dị ya ebe a na-ede ife edemede na comment section. Onye afụrụ tata ka afọ ya echi. Yes, anyị mana Maazị Nnamdi Kanu na ọ ga-enwere onwe ya, maka na ọ wụ gị na aka ji nkụ ka ọ bụ. Ị anaghị ejide nkụ n'aka, o nwere ka ị ga-esi jide nkụ ọ dọwa gị aka. Ndị Igbo onye ọbụla bụ onye afụrụ tata ka afọ ya echi, tụsara anyị vidio a mee ka ọ gaa viral. Follow this page for more information. Ka emesịanụ.